ஹலோ வணக்கம். இது வந்து பேசும் படம் பாட்காஸ்ட். என் பேர் சுப்டு, சியாட்டில்ல இருந்து. வணக்கம், என் பேர் ஹேமந்த், சான் பிரான்சிஸ்கோ பே ஏரியாவிலேருந்து. மணிரத்னம் ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் சீரீஸில் வந்து நாம் பார்க்க போகிற அடுத்த படம் வந்து 1985ல் வெளிவந்த இதய கோவில். ஸோ இதய கோவில் வெளிவந்த பொழுது ஐ ரஷ் பிஃபோர் ஹேமந்த். மணிரத்னமோட வயசு வந்து வாஸ் 29. ஸோ ஒரு ஏர்லி டேலண்ட் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம். அந்த ஏர்லி டேலண்ட்டோட ரெண்டாவது தமிழ் படம் இது வந்து மணிரத்னத்துக்கு 4வது ஃபிலிம். ஸோ இஃப் யூ கோ வித் பல்லவி அனுபல்லவி, தென் உணர்வு இன் மலையாளம் அண்ட் பகல் நிலவு, ஜஸ்ட் அவுட் ஆஃப் பகல் நிலவு அடுத்து வந்த படம் இது. இதுக்கப்புறமா வந்து there's a big shift in மணிரத்னம்ஸ் டைரக்ஷன், ஸ்டார்டிங் வித் மௌன ராகம். பட் இது வந்து இந்த முதல்ல வந்த ஏர்லி 4 ஃபிலிம்ஸில் இது 4th ஃபிலிம். ஸோ இந்த படம் வந்து he made it for Kovai Thambi's Motherland Pictures, and Kovai Thambi வந்து is well known to make Mike Mohan films. ஸோ பயணங்கள் முடிவதில்லை, அப்புறமா வந்து உன்னை நான் சந்தித்தேன், நான் பாடும் பாடல், இந்த மாதிரி நிறைய ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் மியூசிக்கல் ஃபிலிம்ஸ் வந்து கோவை தம்பி வாஸ் கிவிங் அட் தட் டைம். இன்ஃபேக்ட் இதுக்கு முன்னாடி வந்த படம் வந்து வாஸ் இது உதயகீதம், விச் வாஸ் அ மியூசிக்கல் ஸ்மாஷ் ஹிட். ஸோ அந்த படத்தை ஃபாலோ அப் பண்ணி வந்த படம் தான் வந்து இதய கோவில். Basically through Mani Ratnam's interviews and from the past, what we come to know was the story was written and Mani Ratnam was a director to hire in this particular film. And if you go back and look at Motherland pictures oda matta films லாம் பார்த்தீங்கன்னா, நான் சொன்ன மாதிரி they're all sort of musical films அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம். Mostly directed by either R. Sundararajan, that type of films, or K. Rangaraj, who's is a close friend of or பாலச்சந்தர் ஸ்கூல் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம். ஸோ இட் வாஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஆல்டர்னேட்டிங் பிட்வீன் போத் ஆஃப் தெம். அதில் வந்து நெக்ஸ்ட் ஃபிலிம் வென் தே வாண்டட் டு மேக், தே பிளான் டு மேக் இட் வித் மணிரத்னம், ஆர் கோவை தம்பி வாண்டட் டு மணிரத்னம் டு மேக் த ஃபிலிம் ஆக்சுவலி ஆஃப்டர் சீயிங் பகல் நிலவு. ஸோ இதுதான் வந்து இந்த படம் வெளிவந்த போது இருந்த நிலைமை. இந்த படம் வந்து ஒரு ஒரு அகைன் நான் சொன்ன மாதிரி இன்னொரு உதயகீதம்க்கு அப்புறம் ஒரு அனதர் ஸ்மாஷ் ஹிட். Smash hit na, like 125 days, Silver Jubilee, like people loved it. And people loved it for Ilaiyaraaja's spellbinding, album, soundtrack. ஒரு 8 பாட்டு, 8மே முத்து முத்தான பாட்டு. We'll talk about it. But that is the state in which the film had released. Now, I had watched the film earlier and I watched the film subsequently. முன்னாடி வந்து மணிரத்னம் யாருன்னே தெரியாத போது ஓகே அனதர் மோகன் படம் அப்படின்னு நினச்சி சின்ன வயசில் பார்த்தது. அதுக்கப்புறம் நினைவு தெரிஞ்சு ஓகே இது மணிரத்னம் படம் போல இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி செகண்ட் ரன்ல தியேட்டரில் போய் பார்த்ததா இருக்கட்டும். அப்புறம் நிறைய தடவை அந்த படம் பார்த்துருக்கேன். ஸோ எனிவே வி வாண்டட் டு டிஸ்கஸ் வாட் திஸ் ஃபிலிம்ஸ் ஆட்ஸ் ஆர் சப்ட்ராக்ட்ஸ் ஃப்ரம் மணிரத்னம்ஸ் ஃபில்மோகிராஃபி. ஸோ ஹேமந்த், குவைட்டா இருக்கிறீங்க, உங்களோட தாட்ஸ் அபவுட் திஸ் ஃபிலிம் என்ன? என்னடா பேசுறதுக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாரி, எனக்கு பாயிண்டே கிடைக்காம யோசிச்சிருந்தேன். நீங்க ஃபில் பண்றது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஏன்னா நம்ம இதை நிறைய பேசியிருக்கோம். இது வந்து மணிரத்னம் வந்து கை கழுவி விட்ட ஒரு படம் இது. அதாவது எனக்கும் இந்த படத்துக்கு சம்பந்தமே இல்லை. யாரும் இதை எடுத்து நான் கேட்டாரு வராதிங்க அப்படின்னு. ரீசெண்டா இன்டர்வியூ வித் இம்தியாஸ் அலி. I'll insert that clipping here if possible, but he basically said, I had nothing to do with that movie, so don't, call that my movie. அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. But one குட்டி கரெக்ஷன், ஏன்னா இதை நான் செக் பண்ணதால like, because you've been saying this for the past few episodes, I wanted to say, what is his age? அப்படின்னாக்க 28. He hadn't completed 29 yet. Oh, sure. So he was technically 28 years old. அது ஏன் கரெக்டா 28ன்னு சொல்றேன்னாக்க 28ல as usual நம்ம என்ன பண்ணிருந்தோம் அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தாங்க. Yes. கொஞ்சம் சோகமா தான். Wait for Pallavi Anupallavi because that he was 25. 23. So நான் அதையும் போய் பார்த்தேன். இதுவே 28னா அப்ப பகல் நிலவு அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தேன். நான் வந்து 26. He was 26, is it? Okay. Yeah. I was like, even it's like, okay, let's not go there. I think we should start doing that because it gives me a little or crisis of existence. But it talks about but it talks about Ratnam or Mani Ratnam's, how
mature films that he had made at the early time. Not this film, but other films. Yeah. ஸோ ஒரு 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 பூமர்ன்ற ஒரு 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 பொசிஷன்ல இருந்து ஐ வாண்ட் டு ஜஸ்ட் கிவ் அ லிட்டில் ஆட் அ லிட்டில் மோர் கலர் டு த கான்டெக்ட் அண்ட் த ஹிஸ்டாரிக்கல் செட்டிங் ஆஃப் திஸ் மூவி அப்படி ஹிஸ்டாரிக்கல் செட்டிங்ல அந்த அந்த நேரத்தோட ஒரு ஒரு சில பதிவுகள் நம்ம சாரி சில விஷயங்களை பதிவு பண்ணி ஆகணும். நம்ம என்னன்னா ஒன்னு கோவித் தம்பி நீங்க சொன்ன மாதிரி there are a few producers that MGR kind of like said, hey, நீ போய் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஆரம்பி, நீ போய் படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண, அது மாதிரி லைக் ஹி பேசிக்கலி அவர் வளர்த்து விட்ட நிறைய பேர் வந்து இன்னைக்கு வந்து பயங்கரம் லைக் ஐஸ்வரி கணேசன் வந்து இஸ் லைக் அவங்க அப்பா வந்து அவர் வந்து பயங்கர க்ளோஸ் இவரோட எம்ஜிஆரோட. ஸோ யாரெல்லாம் எம்ஜிஆரோட க்ளோஸா இருந்தாங்களோ அவங்க எல்லாம் வந்து ரொம்ப செழிப்பா இருவாங்க. இப்பவும் இருக்காங்க, அப்பவும் இருந்தாங்க. ஸோ 80s வந்து நீங்க சொன்ன அந்த மதர்லேண்ட் பிக்சர்ஸ் வந்து இவர் கோவை தம்பி வந்து இட் வாஸ் லைக் so close to or like he was so privy to MGR that he actually has that first on the news clipping மாதிரி ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நிமிஷம் போதுன்னு நினைக்கிறாரு அவரோட மீட்டிங். வெரி ஹெல்த்தி or healthy looking MGR. ஏன் ஹெல்த்தி லுக்கிங் சொல்றேன்னா 2 வருஷம் கழிச்சு he goes into a completely different state. Like his health goes totally south after that. ஒரு வருஷம் 2 வருஷத்துல like this is the last I think I've seen MGR, other the latest video of MGR being healthy that I've seen through a movie. So அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். ஸோ மியூசிக் நீங்க சொன்னது வந்து லைக் இது வந்து ஸ்பெக்டாகுலர்ன்றது வந்து இதே கோயில்னா நிறைய பேருக்கு படம் தெரியுமோ தெரியாதோ, பாட்டு நல்லா தெரியும். லைக் you said 8 songs, right? All 8 songs were like அதாவது ரேடியோல பிளே பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. நான் ஸ்டாப்பா ஓடிட்டே ஒரு பாட்டு மாத்தி மாத்தி ஓடிட்டே இருக்கும். அண்ட் டேப் லைக் லைக் வாஸ் பீப்புள் ஆர் ஆக்சுவலி பையிங் cassette tapes. ஸோ அதனால கொஞ்சம் அந்த பிளேயும் ஓடிட்டு இருந்துச்சு. Like they started investing in these kind of movies where எல்லா சாங்கும் நல்லா இருக்கும் நம்மளுக்கு, இல்லாட்டி நம்ம வாங்க மாட்டோம் டேப்லாம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து it was that category. But interestingly, I didn't realize why it happened, but recently he spoke to Kovil Thambi வந்து he has spoken to I think Chitra. He mentioned that there was a misunderstanding between him and Ilaiyaraaja when the movie was about to be finished for Diwali or some release date வரும்போது முதல் மரியாதை and his movie were in queue. And Bharati Raja basically walked into the studio and told Ilaiyaraaja that he has to do Mudal Maryade over Idhaya Kovil. So அங்கே ஒரு I think Idhaya Kovil தான் நினைக்கிறேன், if I'm not recollecting it correctly. No, it's possible ஹேமந்த். ஏன்னா இதுக்கு அப்புறமா வந்து வந்த எல்லா படத்துலயும் வந்து கோவை தம்பி shifted to லக்ஷ்மிகாந்த் பியாரேலால் and other. அதுதான் வரேன். So ஏன்னா அது மட்டும் எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு. பிகாஸ் ஐ திங்க் அது என்ன படம் ஐ forgot. அந்த படம் வந்து was உயிரே உனக்காக. ரைட். ஏன்னா பன்னீரில் நனைந்த பூக்கள் மெல்ல. My God. So I wanted to go there because Ilaiyaraaja had single-handedly rescued Tamil cinema from Hindi music directors. Like ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஜென்ரேஷன் எப்படின்னா ஹிந்தி பாட்டு தான் கேட்பாங்க, ஹிந்தி படம் தான் பார்ப்பாங்க. அது வந்து became like a fashion that you have to watch Hindi movies. The shift to Tamil movies happened with Ilaiyaraaja amongst other directors லாம் வச்சுக்கோம். But Ilaiyaraaja had a huge hand in moving people away, their taste away from Hindi to Tamil. And here is a producer who's pissed at Ilaiyaraaja and goes and pulls Lakshmikant Pyarelal into Tamil movies. And the curious thing there is, and the album was very actually நல்லா இருந்துச்சு. ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஹேமந்த். ஆக்சுவலி வந்து பிளவி இல்லாமல் பாடுகிறேன்னு ஒரு பாட்டு எஸ்பிபி ஓடது வாஸ் அமேசிங். வாஸ் ஜஸ்ட் இன்னமும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு அது. குட் ஆக்சுவலி. அந்த படத்துல வந்து எல்லா அதாவது குட் இன் தி வே தட் இட் சீம்ட் குட் பட் இட் சீம்ட் வெரி அவுட்லாண்டிஷ் ஆல்சோ அட் தி சேம் டைம். இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸா இருக்கட்டும், அந்த பாட்ன அந்த ஜங்கர் பீட்ஸ்
இந்த ஜங்கர் பீச்னு ஒன்று டும் டும் டும்னு எதுக்கு வருதுன்னே தெரியாம ஒன்று சைட்ல கரெக்ட். சத்தம் அந்த போட்டு. தோல்லாம் வந்து டோல். பயங்கரமா வந்து தி சாங்ஸ் வேர் குட். அது படம் ஹிட்டா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியாது. ஐ திங்க் வாஸ் லைக் அந்த ஆல்பம் வாஸ் வெரி வெல் சர்க்குலேட்டட் ஆல்பம். கரெக்ட். And there was a possibility briefly that these Hindi music directors could go big on Tamil or invasion திருப்பி ஒரு ஆதிக்கம் இங்க வந்துருமோன்னு ஒரு இது டைம் இருந்துச்சு. ஓகேவா? இல்ல அதுக்கப்புறமா வந்து ஐ திங்க் செம்பருத்தியோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2-3 படத்துக்கு அப்புறமா தான் இளையராஜா கேம் பேக். தேர் வாஸ் லைக் கோவை தம்பிக்கே ஹேட் அ 4 or 5 மூவி கேப் பிஃபோர் இளையராஜா ஜாயின் தம் அகெயின் அண்ட் இட் வாஸ் அகெயின் தே வர் வெரி சக்சஸ்ஃபுல் ஃபார் 2-3 ஃபிலிம்ஸ். Yeah, ஏன் yeah. ஏன் கோவை தம்பியும் இளையராஜா ரொம்ப ஸ்பெஷல்னா, ஏன்னா பயணங்கள் முடிவதிலிருந்து எவ்ரி ஃபிலிம் நான் பாடும் பாடலுக்கும் வாஸ் அ மியூசிக்கல் ஹிட். ஈவன் இதய கோவில் ஃபார் தட் மேட்டர். Correct. Correct. Yeah, they had a series of hits, and then they had this small misunderstanding. And he mentioned in another interview also that the person who made him go back to Ilaiyaraaja was ironically Kamal Hassan. ஓ ஐ சி. It seemed very odd with the advice that he gave. Maybe on the Kamal Ilaiyaraaja பாண்டிங்கா என்னன்னு தெரியல. He basically said, என்னது இப்படிலாம் பண்றீங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்ட மாதிரி ஒரு like you're I bringing see. some Hindi music directors into Tamil. Why can't you just patch up with Ilaiyaraajaன்ற மாதிரி? ஏன்னா ஐ திங்க் கோவை தம்பி ஆல்வேஸ் அசோசியேட்டட் வித் ஃபோக்ஸ் தட் கமல் ஹாசன் வுட் அசோசியேட் வித் லைக் கேஎஸ் ரங்கிராஜா இருக்கட்டும், இல்லைனா பேசிக்கலி இந்த பாலச்சந்தர் ஸ்கூல்ல வந்து தெர் வாஸ் சம் கனெக்ஷன் கோயிங் ஆன். ஸோ மேபி தட்ஸ் தி இன்ஃப்ளூயன்ஸ். ஐ திங்க் ஐ டோன்ட் நோ. இதெல்லாம் அவரா சொன்னது, நாட் காசிப். ஐம் ட்ரைங் டு நாட் அவாய்ட் எனிதிங் தட் இஸ் லைக் ஹி செட் ஷி செட், அதெல்லாம் கிடையாது. ஸோ yeah, music was there could have been a shift at that time where there's more imports from Hindi, and the taste would just have shifted. But Tamil the resilience of the taste was so strong that they said no, Ilaiyaraaja is going to be the mainstay. Or maybe they Lakshmi Anand Pyarlal and other people they basically thought it's not it's not our market. யா எக்ஸாக்ட்லி. ஐ டோன்ட் திங்க் அது வந்து 1-2 படத்தில் ஒர்க் ஆச்சுன்னு நான் நினைக்கிறேன் லக்ஷ்மிகாந்த் பியாரலால். ஐ திங்க் ஐ ரிமெம்பர் லக்ஷ்மிகாந்த் பியாரலால் ஈவன் டூயிங் சரத்குமார் அண்ட் அ நக்மா ஃபிலிம், மயில் தோகை அழைத்தால் மழை மேகம் நீங்கும். ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் நாடோடி மன்னனும் சம்திங் லைக் தட். அவங்க பைக்ல வந்து ஸ்விஸ்ல போயிட்டு இருப்பாங்க. அதுல நிஜமாவே இந்த ஜாங்கர் பீச்லாம் வரும். ஸோ ஆக்சுவலா தேவர் குட் பிகாஸ் இட் வாஸ் லைக் அ குவர்க்கி நான் இளையராஜா டைப் சவுண்ட் ஃபார் அவர் இயர்ஸ். பட் தட்ஸ் நாட் த மெயின் ஸ்ட்ரீம், ரைட்? யா எக்ஸாக்ட்லி. அது நம்மளால we've used to a certain pattern of music from Ilaiyaraaja that அது படமே வந்து it look like a dubbed movie, even though it was made in Tamil, right? It'll seem like it is just that is a good observation. That is a good observation. So yeah, okay, I wanted to put that out because நான் உங்ககிட்ட முதல்ல சொல்லிட்டேன் இந்த எபிசோட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இல்ல எனக்கு what I like about this இல்ல what I really like about உங்களோட angle to all of this is you bring in the political angle that I did not even think about it. நானும் படம் பார்த்தேன். இந்த படத்தையும் சரி, போன அலைப்பாய்தையிலையும் you brought in a new angle to the whole thing. The political angle which is fantastic. இல்ல ஒரே அந்த political angle நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்றேன். இந்த படத்திலேயே நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து முதல்வர் சத்துணவுக்கு நிதிக்காக இந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன் பண்றோம்னு அங்க வேற ஒரு பேனர். அதுக்கப்புறம் ஒரு சீன்ல ராதாவோட கார் போகும், அங்க பாத்தீங்கன்னா தலைவா அந்த மாதிரி சம்திங் எம்ஜிஆருக்காக ஒரு பெரிய பேனர். சோ தெர் இஸ் ஒரு மாதிரி என்ன ப்ராடக்ட் பிளேஸ்மெண்ட் மாதிரி தெர் இஸ் ஆல்வேஸ் கோயிங் ஆன். பர்சன் ப்ளீசிங் அவ்வளவுதான். இது வந்து அது வந்து it was explicit. அதாவது என்ன சொல்றது, ஆர்எம்பி did it with some confidence because he was his own production, so he didn't have to do any of the stunt. But these producers or directors usually showed the first copy or the preview to NGR before the movie was released. So pleasing them was அவரு அவங்களுக்கு என்ன பண்ணிருப்பாரு, அவங்க திருப்பி அந்த ஒரு தேங்க்யூ நோட் மாதிரி ஒரு ஏதாவது படத்துல ஏதாவது பிளேஸ்மெண்ட்லாம் இருக்கணும், இல்ல they have to put it there and all of that. Anyways, so yeah, the tough part I think for Mani Ratnam was I think he was carrying this so-called Divya, all commonly known as Mauna Ragam, to many people, where I think he met
கோவை தம்பி. அண்ட் கோவை தம்பி said, "ஓகே அந்த படத்த ஓரம் வையு. ஆமா. நான் சொல்ற படத்த நீ எடுன்னு." ஐ திங்க் he basically gave him. இந்த Yeah. ஐ திங்க் இந்த படம் ஒரு விதத்துல நல்ல படம் ஹேமந்த். ஒரு விதத்துல நல்ல விஷயம். ஏன்னா ஐ திங்க் திஸ் இஸ் வை he thought, ஓகே நம்ம வந்து we have to tangentially get out of this problem. இல்லைன்னா we'll become director for hire. அண்ட் யாராவது ஒருத்தங்க படத்தை கொடுத்து இந்த படத்தை எடுன்னு சொல்லுவாங்க. நல்லா இருக்கியா அப்படின்னு ரைட். இந்தியா ஆஸ்திரேலியா தோத்து நல்லதான் போனாங்க. அட்லீஸ்ட் இப்படியாவது விராட் கோலியும் ரோஹித் சர்மா வெளில போவாங்க. ஏதாவது ஒரு ஸ்பின் பண்ணும்ல. இல்ல பட் ஐ ஃபீல் இட்ஸ் அ குட் ஆர்ட் பிகாஸ் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் ஒரு பயங்கர பிவட் ஹேமந்த், இன்க்ளூடிங் நாயகன் ஃபார் தட் மேட்டர், வேர் கமல் himself said நீ வந்து இந்த படத்தை எடுக்கணும்னு ஒரு கேசட் கொடுத்ததாகவும் முக்தா ஸ்ரீனிவாசன் கொண்டு வந்து கொடுத்து தென் மணிரத்னம் வென் பேக் அண்ட் சரி இல்ல நான் ஒரு கதை சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னதாகவும் இந்த புஷ்பேக் வந்து ஐ திங்க் ஹி ப்ராபப்ளி earned it. ஏன் நான் இது முக்கியமான படம் சொல்றேன்னா முதல் 3 படத்துல அட்லீஸ்ட் he was convinced he was making his story or his film. இது வந்து இட்ஸ் லைக் எனக்கு ஸ்டோரியும் சொல்லியாச்சு, ஸ்கிரீன் பிளேவும் எம்ஜி வல்லபன் எழுதி கொடுத்துட்டாரு, காமெடி ட்ராக்கும் ஒருத்தங்க எழுதி கொடுத்துட்டாங்க, நீ சும்மா இங்க வந்து ஷார்ட்டை கட் பண்ணி எடுனா ஒரு அப்கமிங் ஒரு அந்த ஒரு புது வெடிப்புக்கு வந்து அது ஒத்து வராது இல்ல, எப்பா என்னப்பா இது அப்படின்ற மாதிரி கொஞ்சம் டிஸ்கவுண்ட் ஆன மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னு நான் நினைக்கிறேன் மணிரத்னம்க்கு. ஸோ and I wanted to அவர் சொன்னதுக்கு அப்புறம் like I was curious, like you know I'm trying to listen to where could this have gone wrong. So basically okay, there are two key interviews. One is Mani Ratnam's interview with Imtiaz Ali, where he's talking about like you know disowned the film. No, the funniest thing is he disowned a very successful film. That is that's the producer saying like அவருக்கு என்ன பிரச்சனை எனக்கு புரியவே இல்லை, இந்த படம் வந்து பயங்கர ஹிட், நல்லா காசு சம்பாரிச்சு கொடுத்தது, ஆனா இன்னைக்கு வரைக்கும் அவருக்கு வந்து படம் பிடிக்கலன்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு, தெரியலங்க என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு. பட் அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும், அது ஒன்று சொன்னாரா. And then the interview that Suhasini had with Mohan was another important thing, where Mohan put Idhaya Kovil, according to him, Idhaya Kovil above பயணங்கள் முடிவது இல்லையா, இல்ல இது மௌனராகம் இல்லாதே மௌனராகம் is the Mani Ratnam movies. And his statement was very 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 important, which is he said Mani Ratnam would get the papers literally in the morning, like எல்லாத்தையும் எழுதி எல்லாத்தையும் கிளியரா எழுதி டயலாக்ஸ் எல்லாத்தையும் கையில கொடுத்துருவாங்க, அந்த நீ காலைல கொடுப்பாங்க. And then he'll start you know dividing the shots or you know staging the whole scene you know right from there. And I thought நீங்க சொன்ன ஒரு விஷயம் எனக்கு லைக் நம்மளால நம்ம வேண்டிய படம் பண்ண முடியலனாலும் லைக் let's do some improvisation as an exercise to do you know what I came here for, which is I read something, it's almost like extempore. நேரா வரீங்க, உங்களுக்கு டாபிக் கொடுக்குறாங்க, நீங்க உடனே பேசணும். In the IIT Madras வந்து they used to have this competition. Jam. Just a minute. They used to have something. Just a minute, Hemant. They will give you the topic and you just need to talk for 1 minute without stopping. No grammatical mistakes, nothing, but you should make sense also. And the other person would have to fight you back on that same topic or whatever, or something like that. No, they had improvisation on that. Adu irundhuchu. Improvisation where they had to like, they'll say, okay, you have to talk for this topic, and then we'll hit the buzzer or something, and then you'll have to switch and talk against the topic immediately. Correct. It was called something. I don't know. I thought it was called Jam or Just a Minute. But anyway, நீங்க வந்து மார்டிகிரா பரம்பரை, நான் வந்து சாரங் பரம்பரை. So எல்லாமே ஒண்ணுதான், but it's a continuation. புரியாதவங்களுக்கு நான் சொல்லிடுறேன். So மார்டிகிரா used to be the பெருசுங்களோட, like when we were like you know growing up. நானும் அதேதான், but yeah. Yeah, so நான் ஐஐடி எனக்கு சம்பந்தமே இல்லை, by the way. அதை நான் கிளியரா சொல்லிக்கிறேன். எனக்கும் சம்பந்தம் இல்லை. ஆனா we could go in and out very easily to the campus, like it was a very open campus. So anyways, so it's a yearly, by the way, I follow that scene. Even now it happened 4 days ago and Ilaiyaraaja was there, by the way. Because nice. it happens during Pongal, if you remember him, and Sarang happens around Pongal time. So so இப்ப நடந்தது, but it's successfully going. It's still called Sarang. It converted to Sarang, I think late 90s, early 2000s. Something around that time. அது வரைக்கும் it is called Mardi Gras. Anybody can just walk in, anybody like you know literally walk in campus gate la ஒண்ணுமே கிடையாது, சும்மா உள்ள போலாம்.
and you Yes. have to cycle or take a bus or walk. It's a Yes. huge campus. So and then Yes. Yes. அங்கங்க காம்படிஷன் நடக்கும். You can Correct. give your name, you can Correct. participate, இல்லைன்னா வாயை பிறந்து பார்த்துட்டு இருக்கலாம். எது வேணா Yes. பண்ணலாம். It used to be fun days. Anyway, Most நான் எதுக்கு days. சொல்ல வந்தேன்னா, you improvise there, you learn the craft, and then you kind of like move on from there. So அந்த விதத்துல பார்த்தாக்க, I think Mani Ratnam used this very very well. ஏன்னா Exercise, அதாவது ஒரு ரெண்டு கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் வேர்ல்ட்ஸ் எக்ஸிஸ்டிங் டுகெதர்ன்ற மாதிரி பார்க்கலாம் நீங்க. அதாவது Correct. டயலாக் வந்து ரொம்ப கிரிஞ்சியா இருக்கும். ஆனா Correct. அப்படியே செட்டிங் பார்த்தாக்க ஒரு பயங்கர ஒரு 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 Amazing. ஜிம்கானா கிளப் ஒரு காஸ்மோ பாட்டன் கிளப்ல உட்காந்து நல்ல ரெண்டு சொபிஸ்டிகேட்டட் ஆக்டர்ஸ் ரெண்டு பேர். So it carried that kind of struggle. You could see that clash of two worlds right there in every single frame. So Right. நீங்க படத்தை ஆஃப் பண்ணிட்டு பார்த்தது ஆடியோ ஆஃப் பண்ணிட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா you'll see a different movie. It'll Correct. look like very 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 different. But Correct. when you turn just the dialogues on, and if you turn the visuals off, it'll be a different movie. Correct. And there were like some compromise. Cinematography பாத்தீங்கன்னாக்கா it looked like there was some fight between the two Yes. to kind of like இப்படிதான் பண்ணுமா அப்படிதான் பண்ணுமா. ஏன்னா சில சீன்லாம் ரொம்ப அப்படியே அழகா இருக்கும். மூவ்மெண்ட்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பியூட்டிஃபுல். ரொம்ப ரொம்ப கிளீனா இருக்கும். and the setting would be very different from the usual Tamil movies from that time. Correct. சில சமயம் திடீர்னு பார்த்தாக்க ஜூம் ஆகும், ஜூம் அவுட் ஆகும், ஜூம் இன் போகும். இஷ்டத்துக்கு வந்து ஒரு ஒரு விளையாட்டு விளையாடுவாங்க. So இந்த படத்தோட that way, பிளாட் வந்து that way I liked what he had done with the movie. I just wanted to just round it No, off no. with saying எனக்கு ஒண்ணுமே கண்ட்ரோல் இல்லைனாலும் இருந்தாலும் இது ஓகே. And one last thing before நீங்க வல்லபன் எடுத்துன்னு வந்ததால சொன்னேன். I think the key struggle that Mani Ratnam had, the reason why he hated this movie is because he had very very limited or no control over the screenplay or Correct. the dialogues. And நீங்க சொன்ன அதே package, not just Mohan, there was another package that you got with NG Gandhi Vallavan Sanjeev. and R. Selvaraj Correct. writing together. ஒருத்தர் வந்து dialogue எழுதுறாரு, இன்னொருத்தர் வந்து screenplay எழுதுறாரு, or what Correct. they called screenplay at that time. So Correct. இவங்க ரெண்டு பேரும் எழுதி மோகனோட பண்ணாக்க படம் வந்து ஹிட் ஆயிடும். So நீ வந்து ஒண்ணுமே ஒண்ணு பண்ண வேண்டாம் தம்பி, வெறும் இது மட்டும் பண்ணிட்டு போங்க, அவ்வளவு டைரக்ட் பண்ணுங்க வந்து அவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி ஏதோ கொடுத்துருக்காங்க. ஆனா the thing is, from a retrospective standpoint, Mani Ratnam worked with R. Selvaraj again. நம்ம முன்னாடியே சொன்ன Yes. மாதிரி in Taj Mahal, and in Taj Mahal was Bharati Raja direction, but R. Selvaraj Mani and Ratnam Mani story. Ratnam co-wrote it. Yeah. Yeah, the story. And then of course Alaipayide, they again they shared the credits Yeah. for Yeah. the so Yes. yeah. More happy outing than the first one, I must say. Totally. But based on interviews that the producers given and the way some of them have spoken about, I think the key problem existed, or the clash existed between Mani Ratnam and NG Vallavan. Right. The way that was written, or the way he had, he didn't like the screenplay and resisted it, வந்து ரொம்ப கிளியரா எனக்கு என்ன பொறுத்த வரைக்கும், இட்ஸ் மை பர்சனல் ஒப்பீனியன், அது வந்து அந்த மாதிரி எனக்கு தெரியுது. தீஸ் டூ பீப்புள் நெவர் காட் அலாங் வித் ஈச் அதர், அண்ட் தட் ஷோட் இன் சம் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த மூவி. I see நான் படிச்சது என்னன்னா, that Mani Ratnam wanted to write the screenplay for this film closer to Chaplin's limelight, and Okay. but it was scrapped down, and he said இல்ல நான் உனக்கு தரேன், இந்த கதையை நீ எடு, இந்த மாதிரி எடுக்கலாம். It's almost like ஒரு கோஸ்ட் டைரக்டட், நான் தான் டைரக்டர், ஆனா அவங்க தாங்க மூவ் பண்றாங்க, அந்த மாதிரி it turned out to be. And I felt the whole Goundamani and was so weak in the film. The comedy track was the comedy track was so weak, and ஒரு மாதிரி எடுபடவே இல்லை அதுக்கு இதுக்கும் ரொம்ப அதுக்கும் சேர்ந்து. ரொம்ப ரொம்ப அபத்தமா இருந்துச்சு ஆக்சுவலா, to a point where it looked like very absurd, or too absurd for us to enjoy as a comedy. Correct. The one thing was that I wanted to start from the plot perspective. இந்த படத்தோட கதையும் சரி, இந்த பிளாட் பண்ணதும் சரி, அது ரெண்டுமே வந்து கொஞ்சம் வியர்டாக இருந்தது. டு அ பாயிண்ட் தட் ஓகே, இது வந்து ஒரு லவ் சாக்ரிஃபைஸ் ஃபிலிம் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஸோ தெர் இஸ் அ சிங்கர் ஹூஸ் ஹாண்டட் பை ஹிஸ் பாஸ்ட், and who's almost like clinically depressed about what is happening, and he becomes an alcoholic. And there's a girl who comes along who tries to take him out of this alcoholism, and வெள்ளித்திரையில் காண்க she fails, அவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும். ஸோ
இதுல வந்து என்ன அபத்தம்னா, இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் அந்த அந்த இன்கமிங் கேர்ள் இந்த ராதா இருக்கால்ல, அவளோட கேரக்டர் வந்து இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஹூஸ் திஸ் மூவி அபவுட்? இஸ் திஸ் அபவுட் மோகன் ஆர் இஸ் திஸ் அபவுட் ராதான்னு கேள்வி கேட்குற அளவுக்கு இட் வாஸ் கைண்ட் ஆஃப் oddly in between both of them and never for one of them, and so we could not follow his angle or her angle, or we got confused in that. அப்படின்னு தான் Yeah. நான் நினைக்கிறேன். What are your Yeah. thoughts? It was heavily dated story, first of all. அது அந்த காலத்துல வந்து இது இந்த சிங்கிங்கை வச்சு they had to, because of Ilaiyaraaja, they had to link singing, they had to make a character a singer no matter what. And Mohan கேட்க வேணாம், the excuses were Correct. always there. So அதை எடுத்துட்டு வந்துட்டு it almost seemed like a stalking movie from Radha's Correct. perspective. She was there everywhere that Mohan went, and she was almost like falling or feigning Correct. over this guy. அது எனக்கு புரியல. ஒன்னு okay, it had to be a story. I think the story itself was okay. If it was written a little more கொஞ்சம் பாயிண்டா இருந்தா நல்லா இருந்திருக்குமோ எனக்கு தோணுச்சு. ரொம்ப இது வந்து எனக்கு வந்து it seemed more about abuse, more about alcoholism than about a love story. ரொம்ப ரொம்ப ஒரு மாதிரி balance was off in the writing, and looked like they were basically writing it day by day. So there is no like Oh, big is that picture. right? Okay. தோணுது அப்படிதான். ஏன்னா திடீர்னு பார்த்தா ஒரு சீன் எங்கிருந்து எதுக்குடா இவங்க வந்தாங்க, எதுக்குடா இவங்க போனாங்க, எங்கிருந்து வராங்க, கரெக்ட். திடீர்னு பார்த்தாக்கா சேஸ் பண்ண வராங்க ஒரு பாட்டுல, கோயிலுக்குள்ள போய் சாத்திக்கிறா, கோயில்ல போய் திடீர்னு வெயிட் அ செகண்ட் வாட் ஜஸ்ட் ஹேப்பன்ன்ற லெவலுக்கு வந்து அந்த இடத்துல டைரக்ஷன் அண்ட் எடிட்டிங். So கரெக்ட். எனக்கு வந்து சேவிங் கிரேஸ் ஃபார் த ஃபிலிம், ஐ திங்க் ஃபார் ஆல் ஆஃப் அஸ், இஸ் த சவுண்ட் ட்ராக் அண்ட் ஆல்சோ த பிக்சரைசேஷன். ஹேமந்த், எனக்கு எப்பவுமே வந்து வானு இருந்த சூழலில் வந்து தெர் இஸ் திஸ் யூ சி திஸ் பியூட்டிஃபுல் ட்வைலைட் ஸ்கை விச் இஸ் வெரி டிபிக்கல் ஆஃப் மணி ரத்னம், அண்ட் தென் த சிலுவேட் ஆஃப் மோகன், அந்த பாட்டு தலைவன் வாஸ் பிரில்லியன்ட்லி அண்ட் நல்லா பிக்சரைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. பட் ஆல்சோ கிரேட் சாங். எல்லா பாட்டுமே வந்து வாஸ் சோ நைஸ், அண்ட் ஐ திங்க் தட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் சேவ்ட் த என்டையர் ஃபிலிம் நான் நினைக்கிறேன். It's basically an Ilaiyaraaja film for Kovai Thambi, where Mani Ratnam was also there. Abdin, maybe we can say. அந்த ஃபேக்டரியில சிக்கி மாட்டினார் நடுவில், மிஷின் நடுவில் மாட்டின்னு ஏதோ வெளில உயிரோட தப்பி வெளில வந்து ஏதோ கத்துனாருன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்ட் கரெக்ட். பட் இந்த படத்தோட பாட்டு வந்து இஸ் ரிட்டன் பை ஆல்மோஸ்ட் லைக் 6 or 7 people. Ilaiyaraaja வந்து wrote the first song, and I think it's his debut as a lyricist, and he later dedicated Idhaya Kovil to his wife. அவங்களோட பேர்ல எழுதின பாட்டு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு. Then there was, I think, Moo Mehta, then there was Muthulingam, there was Pavalar, then Vairamuthu was there for a song, Vali was there for a song. So it's a 8 பாட்டு was all divided one song each for like 8 different or 7 people or something like that. And SPB sang almost all of it except one song by Ilaiyaraaja, and then female credits was K.S. Chitra, so or Janaki was there for one song நினைக்கிறேன். பட் என்னோட பிக் ஆஃப் த ஆல்பம் இஸ் பாட்டு தலைவன். எனக்கு எல்லா பாட்டும் ரொம்ப பிடிக்கும், பட் somehow something about that song is so well done அப்படின்னு நான் நினைச்சேன். So what is your pick, Hemant? இதயம் ஒரு கோயில் தான் எனக்கு வந்து அந்த சாங், மேபி பிகாஸ் இட் வாஸ் பிளேட் வெரி ஆஃபன் ஆன் ரேடியோ ஆர் சம்திங். Of course. I like that song. Of course. Anyway, அந்த படம் வந்து was again huge hit, செம்ம ஹிட். அந்த சமயத்தில் வந்து the string of Mike Mohan filmsல இது இன்னொரு Mike Mohan film. பட் இதோட குட் அவுட்கம்ஸ்னு நான் பார்க்கறது வந்து we got a word called Mauna Ragam for Mani Ratnam's next film, which was supposed to be called as Divya, turned to be Mauna Ragam because there was a song called Naan Paadu Mauna Ragam Ketkavillaiya. And ஒரு டயலாக்ல கூட வந்துச்சு ஆக்சுவலா மௌன ராகம். ஆக்சுவலா there's even a dialogue Radha வந்து மோகன் கிட்ட சொல்றது வந்து I think there's a word between மௌன and ராகம், but technically மௌன ராகம் திருப்பி இன்னொரு வாட்டி வந்துச்சு அந்த dialogue. And நீங்க ஒன்று நோட்டீஸ் பண்ணீங்களா, there is also an அதிக பிரசங்கி குட்டி கேர்ள் in the film. By the way, that's பிரியதர்ஷினி. அவங்க வந்து ரொம்ப பாப்புலர் இப்போ. பட் அவங்களோட முதல் படமா ஐ டோன்ட் நோ வாட் இட் இஸ், பட் அவங்க சின்ன வயசுல நடிச்ச படம். பட் இது மணிரத்னமோட அனதர் கனெக்ஷன் டு இட், வேர் he keep seeing this again and again. She also appeared in Geetanjali. Oh, okay. As one of the sisters. Okay. Of course, we see ARS who acted in Nayagan later. Actually, Nayagan and Thalapathy also. Then we saw Chandramouli. We saw Chandramouli. And
you know, from a casting standpoint, Hemant, I know I thought Mohan did a good job. Sila portions like he did a good job, Yeah, and he did a good job. I mean that's how what Mohan does, right? And so Mohan did what Mohan does. அப்படின்னு நான் நினைச்சேன். So பட் ஒன்னே ஒன்று ஒரு விஷயம் வந்து எனக்கு என்ன த பிளாக்கிங் அண்ட் டைரக்ஷன்லாம் ஓகே, பட் ஆக்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஐ தாட் வாஸ் ஓவர் த டாப். yeah, அதாவது yeah, டிபிக்கல் மிட் 80s தமிழ் படத்தோட melodrama. இது வந்து மணிரத்னம் ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ்ல போய் பார்த்தா ஆமா இல்ல இவர் ஆக்டிங் மொத்தம் வித்தியாசம் இருக்கு பாத்தீங்களா அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது அந்த படத்தை பார்த்துட்டு. Correct. It That's was true. like very like என்ன சொல்றது நான் சட்டில் ஆர் தி ஆப்போசிட் ஆஃப் சட்டில். ரைட் ரைட். அண்ட் ஃபார் சம் ரீசன் ஹேமந்த், எனக்கு இந்த படத்தில் தான் நான் நோட்டீஸ் பண்ணேன். இதுக்கு அவருக்கு மோகனுக்கு வாய்ஸ் கொடுத்தது வி ஆல் நோ இட்ஸ் எஸ்.என். சுரேந்தர். பட் இட்ஸ் வெரி ஓவர்லி சாஃப்ட், ஒரு இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் trying to be a very very this is the same voice that you hear in Maunaragam also. To a point நீ என்ன கம்பளி பூச்சி ஊறுற மாதிரி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அது வந்து ஒரு மாதிரி why you are making the voice so soft. Maybe that's his own voice. I mean, I'm not pushing back on it, but it felt it didn't match. இந்த படத்துல கௌரி சங்கர்ன்ற கேரக்டருக்கும் அந்த வாய்ஸும் ஆல்மோஸ்ட் வாஸ் லைக் ஜாரிங் ஃபார் மீ அப்படின்னு நான் நினைச்சேன். So okay, any other final thoughts about the film? Any final thoughts? First thought பெரிய விஷயம். இதுல final thought என்னது, நம்ம சொன்னது விஷயம் தான். We've had this debate like இந்த படத்தை பண்ணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ சரி ஓகே ஏதோ மணிரத்னம் ஏதோ பண்ணியிருக்காரு அதுக்காக பேசணுன்றதுக்காக தான் நம்ம பேச ஆரம்பிச்சோம். ஸோ ஐ திங்க் அந்த கடமையை நான் வந்து நிறைவேற்றிட்டேன். கரெக்ட். ஆல் ரைட். ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தது இதய கோவில் படத்தோட மணிரத்னம் ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ். அடுத்த ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் மூவியில் சந்திக்கும் வரை நன்றி, வணக்கம்.